You're watching In Depth. I'm Preeti Chaudhary. The Lord Ayyappa temple opened for the 22-day festival on 30th December last year. On its fourth day, on the 2nd January 2019, two women finally were able to enter the shrine and offer prayers to celebrate God Ayyappa. 7 days after the conclusion of the 41-day Mandala Puja on this day, women were able to smash the ban imposed by the patriarchy and start the process of making Sabarimala inclusive. Two women in their 40s entered the Sabarimala temple at around 4:45 a.m. on the second day of 2019. History was created. After days of struggle and wait, finally women were able to break the taboo and visit Ayyappa in the sanctorium of the temple atop the hill. The two women, identified as 44-year-old Kankadurga and 42-year-old Bindu, started their final trek to the temple after midnight. Wearing the traditional black dress with their head covered, they climbed the hill shrine at 3:38 a.m. Ma'am, ippam ningalde against vella akramam vella undo? Is there any threat to the two of you all who went there today? ഇല്ല മാം, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു 1:30 ശബരിമല പമ്പയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയും 3:45-3:30 സന്നിധാനത്തെത്തി തൊഴുത് തിരിച്ചു മടങ്ങി. ഒരു പ്രകോപനവും ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല, അതോ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു? പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? പമ്പയിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നിരുന്നു. The two women had made another attempt earlier on 24th December 2018 to offer prayers at the shrine, but they could not. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി അവിടെ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ അതർ വിമൻ? ഇത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡിവോട്ടീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകള്, ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വിൽ യു സ്റ്റിൽ ബി ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കോസ്? ഇനി ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ശരി, നമ്മള് ഇതിന്റെ ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം നിലപാടുകളുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. Their effort, however, resulted in a purification ceremony at the sanctum. The temple, which opened at 3 a.m. every day, was closed at 10:30 a.m. for performing the ritual. Normally, the shrine closes at 12:30 p.m. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും അതോ മലപ്പുറത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കുറെ അവിടെ പോലീസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു ഭയമുണ്ട്. ഇപ്പം ഭയം ഒട്ടുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് 100% ഉള്ളതിനാൽ പേടിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് വല്ല ത്രെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ഫാമിലിക്ക് നാട്ടിൽ ചില BJP ചില അനുഭവമുള്ള ചില ആളുകൾ, അറസ്റ്റ് സംഭവമുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട്, അതുപോലെ വീടിന് മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട സമയത്ത് നാമജപം നടത്തുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല മറ്റ് അങ്ങനെ കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളുള്ളവരല്ലാതുള്ള ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ആക്രമണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Bindu is a college lecturer and a CPIML activist from Kozhikode, while Kankadurga is a civil supplies employee from Angadipuram in Malappuram. They came to Sabarimala on 24th December after 11 women activists of a Chennai-based outfit were prevented from reaching the shrine and chased away by devotees chanting Ayyappa mantras. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് കാരണം ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും
വേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും മാം, തീർച്ചയായും. കാരണം നമ്മുടെ കേരള ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടേണ്ട ആചാരങ്ങളും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനിയും വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ എന്തായാലും ഇത് തുടരെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനൊരു മാറ്റം വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Following the Supreme Court verdict of September 2018, allowing women of all ages to offer prayers at Sabarimala, the CPM-led Left Democratic Front government of Kerala decided to implement the verdict. But it faced stiff opposition from the devotees and other political parties. Bindu and Kankadurga finally registered a win against all these opposition and adversities. Bureau Report, India Today. By early morning today, the news of the two women entering the shrine spread far and fast. Kerala erupted with protests and politicians started bickering. The priests closed the door for purification. Protests broke out as soon as the news of the two women entering the temple spread. A group of people staged black flag protests against the Devaswam minister Kadagampalli Surendran in Guruvayur. Kerala Health Minister KK Shailaja was also shown a black flag at another event in Kannur. The situation was tense in Thiruvananthapuram when some BJP activists tried to enter the secretariat. They also manhandled a camera person. The police arrested the protesters. We will definitely see to it how things are. We will see, and the temple will take appropriate action and Shuddhi Kriya will be done. If the things are true, we will see how things are. And it's absolute shame that police secretively did all this. Let us see how things are, but this won't affect our case in Supreme Court. We will fight it out in the Supreme Court and we will win too. You know, even before there have been such aberrations that have happened where, you know, when there were lakhs of older women coming in, there one or two young women have entered before the 90s and that were considered to be aberrations and there were measures taken. Similarly, today also it will be considered as an aberration and there will be measures taken. The chapter will be closed. That's not going to affect our case in the Supreme Court or anything. The protest will continue as usual. But then what I think is like today, this was done in absolute secrecy because I don't think there is the police or anybody has the, for the lack of another word, the guts to bring them with complete police protection because there would have been protests, but this was brought under complete secrecy and so maybe they were caught off guard. But then the consequences will not be allowed to happen in the temple and all the Shuddhi Kriya measures, the puja measures will be taken to ensure that consequences will not happen. The entry of the two women went beyond the street protest and started a big political fight with the Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan claiming credit, saying that they will provide protection to every woman who wants to enter the temple. ഈ യുവതികളായിട്ടുള്ളവർ കയറാൻ പോയിരുന്നല്ലോ. അവിടെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കയറിയെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക. കയറി എന്നത് വസ്തുതയാണ്. അതിന് പോലീസിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട്, കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത്. അത് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. Both BJP and the Congress had fought the Vijayan government's attempts to implement the Supreme Court verdict. Bindu and Kanakadurga's entry at the shrine led the BJP to slam the left government, while Congress labelled the whole thing a political game. Chief Minister has conspired. He had, with some of the police officers, conspired to take two women up there. But this was no devotee. In fact, they are not devotees of any dharma. They are anarchists. I would say that they are even activists. They claim to be Maoists. That means Maoists are not the people who accept the Indian constitution. So they are anti-constitutional people. They are anti-law people. So such people have been used as a tool. नहीं बोल रहे हैं अभी के लिए नहीं. केरल में बोल चुके हैं हमारी पार्टी, उनसे देख लीजिए. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सिर्फ राजनीतिक खेल है केरल में. मैंने अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. अभी
हमारी पार्टी तो बोलने वाले हैं। ही मेरी तरफ से The day before the women finally entered Sabarimala, the Prime Minister too, in his 90-minute-long New Year interview, had cast aspersion on women entering the holy shrine in Kerala. हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं। Meanwhile, in a unique way of protest, women across Kerala came together to build a wall not to divide but to unite. Over 30 lakh women gathered for the event to pledge gender equality. The women's wall was conceived in the backdrop of frenzied protest at Sabarimala Hill Shrine. With over 3 million women, 620-kilometer-long chain and one big pledge, Kerala welcomed the new year with a wall of renaissance. A wall to protect gender equality. Lakhs of women lined up to form a human chain across the national highway in the state. The women's wall, or Vanita Madil, stretched from Kasaragod to Thiruvananthapuram, where women extended their support to the state government's resolve for implementing Supreme Court's Sabarimala verdict. It's a statement that Indian women will not stand in subordination. They will not stand a revival of wrong traditions, of regression, of bringing in tradition to deny us equality guaranteed under the Indian Constitution. Women participated in large numbers in the state-sponsored wall supporting Supreme Court's verdict to allow entry of women of all ages in Sabarimala Shrine. Over 24 women had tried to enter the temple last year after the verdict, but their attempts were foiled by people who claimed to be angry devotees. First of all, I would say this is not a big day for the government. It is a very big day for the women of Kerala, and I would say the women of India, because this wall represents the fight of women for the right to equality, equal space in all areas of life. Women from different walks of life participated in the human chain. Writers, athletes, actors, politicians and techies stood shoulder to shoulder for gender justice. Everyone is, whoever backs the Supreme Court verdict is actually here. I'm not a Keralite. I think it's something that one can stand for. So it's a very peaceful way of demonstrating it. LDF government in Kerala is hoping to usher in a modern new society in God's own country by mobilizing over 30 lakh women for the Women's Wall, one-of-a-kind initiative done by any state government. The Kerala government hopes that it will help this initiative ahead of the Lok Sabha elections. Remember, the BJP and the Congress has cornered the LDF government, and this attempt, the LDF believes, will help them explain their stand to the people of Kerala and especially the women voters who hold a sway in elections. As lakhs of women gathered to express solidarity to protect gender equality in Kerala, the eventful day was also mired with some tense moments. In Chetua, alleged RSS activists attacked women participating in Women's Wall event. RSS activists allegedly chased away women and hurled stones at them. Police resorted to lathi charge and also used sound grenades to disperse the protesters. Now, Sabarimala is a story of belief versus rights, faith versus judiciary and defiers versus devotees of Lord Ayappa. Sabarimala is probably one of the most talked about verdicts in the recent past. Here was the story as it unfolded. On September 28th, Supreme Court struck down an ancient tradition at the Sabarimala temple in Kerala. The custom had been that women in the menstruating age were barred from entering the temple. Sabarimala is one of the largest Hindu pilgrimage centers, visited by 50 million devotees every year. The rules which mandated the ban were listed in Kerala Hindu Places of Public Worship Rules of 1965.
In a 4-1 verdict, a constitution bench of the Supreme Court granted women of all age groups the right of entry into Sabarimala temple. The then Chief Justice Deepak Mishra wrote the concurring judgment on behalf of himself and Justice A.M. Khanwilkar. Slamming the age-old ban, the CJI said that biological factors cannot be used to discriminate as devotees of Ayyappa do not constitute a separate religious denomination. Justice Chandrachud said that religion cannot be a cover to deny women the right to worship. Justice Nariman ruled that menstruation had nothing to do with rights and the dignity of individual is a fundamental right. Only woman judge on the 5-member bench, Justice Indu Malhotra, however, chose to differ. Justice Malhotra said that the court shouldn't interfere in essential religious practices. She further added that notions of rationality cannot be brought into religion. The Sabarimala temple has been embroiled in a controversy for a while. Here's why. Sabarimala deity Ayyappa is believed to be celibate. Traditionally, women in fertile age avoid the shrine. Devotees are unhappy with Supreme Court opening the temple for women. Some devotees believe that the apex court's move impinges on faith. Some women devotees have even said that they'll wait till 50 years of age to enter the temple. Worshippers say that the ban on menstruating women is not bias. Ayyappa devotees have said that their beliefs cannot be challenged by the Supreme Court. With 517 cases and over 3,000 arrests, Kerala government continues its crackdown on protesters who laid siege to the Sabarimala shrine to prevent women from entering. President of the Ayyappa Dharma Sena, Rahul Ishwar, who has been spearheading the protests, was arrested for allegedly making a provocative statement. Ishwar had warned that devotees would injure themselves and spill blood in the temple to force the closure of the hill shrine. The verdict has also triggered a political war of words between the centre and the CPM-led Kerala government. चेतावनी देने आया हूं कि अगर आपने कुचक्र दमन का बंद नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। सरकारों ने और कोर्ट में आदेश ऐसे करने चाहिए जिसका पालन हो सके। ऐसे आदेश नहीं करने चाहिए जो लोगों की आस्थाओं को तोड़ने का काम करे। സർക്കാരിന്റെ വലിച്ചൊക്കെ താഴെയിട്ട് കളിയുന്ന അതിനൊന്നുള്ള ശേഷി ആ തടിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് ഈ തടി പോരാ. അത് കുറച്ചൊരു പിന്നെ അമിത്ഷാ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിലും മറ്റും പ്രയോഗിച്ചാണ്. With that, it's a wrap on In Depth. To stay with us, the updates continue on the other side. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.